Sí, sí, estaba viendo ahora. Ya hemos puesto sí, sí, o sea, no, pues, entonces, ahora va a hace falta sí, nosotros no recuerdo con claro, que ellos tienen un instrumento. Sí, por eso yo creo que interesa la grabación. Claro, y la vamos a hacer, pero como él no ha dado la posibilidad, claro, y después se puede validar por su caso o hacer una serie de claro, es como el dicho, es intentar, como una base de datos, hacer un ensayo clínico. Eso, sí, intentar buscar lo más posible los ensayos para minimizar, digamos, los errores. Yo mandé una serie de trabajos de potencia cuando yo quiero que hablaba de la famosa, lo mandé, ¿no? Sí, que también cuando tenía uno de un chino, también era importante. Claro, yo creo que es fundamental. Hay que hacerlo. Yo me voy a escribir diciendo que se lo hemos tratado, que tenemos esto y lo otro, pero eso lo mandamos. Sí. Claro. Y si no sabes de eso, puedes hablar con Ramón a ver si tiene algún conocimiento previo y lo haya hecho. Bueno, yo ya he hecho un libro de estadística y demás, para coger el fundamento estadístico de cómo es y demás. Y es sencillo. Es muy sencillo, porque es tú calculas una probabilidad de que el grupo de no corticoides pudiera dejar una posibilidad de corticoides. Entonces, pues va apareciendo una a uno. Bueno, yo creo que las covariables que pueden decir es la leche. Y el paciente con el corticoides es un 0,80. Entonces, te buscan un 0,80 y te lo ponen. Si pones más variables, te va buscando el mérito del paciente. Después, el grupo de corticoides tiene la intervención y un grupo control tiene las intervenciones con 66%. Pero, ¿y cuál sería el grupo control? Se lo vas seleccionando de acuerdo hasta que se define el grupo control. Pero, ¿de qué forma? De la muestra que ha sido tratada de los que no con corticoides. De los que quedaron en la base que no han sido tratados con corticoides, pues para dejarlo. Pero dentro de los tratados. Porque no vale toda la población. No, puedes seleccionar, creo, en algunos perfiles que no el problema. Sí, pero sería eso, ¿no? Los tratados, de los tratados que no llevan corticoides, ¿no? Pues sí, ¿sabes qué veo? Sí, y 170 que no recibieron esteroides. La gravedad era diferente. Claro, porque los otros no sabemos. Se supone que eran los principales para los que no, sería de. Entiendo que sí, ¿no? ¿Te recuerdas cómo era la frase del profesor Pisco? Sí, dice que tiene que comparar a la gente con corticoides y sin esto. Llevar mirar equivalencia. Claro, es que sin corticoides significaría todo el resto. Sí, entonces. A lo mejor. Bueno, se puede hacer las dos y ver cuál es el que tiene más sentido y cuál es el que tiene más resultados. Porque nosotros hemos comparado los cuatro grupos de tratados. Porque claro, el que dice, y si por lo que sea los pacientes sean mayores y esto está desbalanceando un poco la comparación. Yo creo que viene por ahí la diferencia que hazlo más apareados por una serie de covariables y entonces vamos a ver si las diferencias existen o cuál es la diferencia que dice, oye, pues mira, es que los que tienen la EDT sobre todo lo que llamó la atención es que había más mortalidad, claro, era porque había más gravedad. Claro, ahí yo creo que es porque si los corticoides eran los más graves, que haya alguien con otros patologías de base o lo que sea, y al final incluye que haya más mortalidad, por libros como no hay. ¿Has visto, no? Ah, bueno, yo no te puedo hacer. Es que está lanzando ya eso. Sí, claro. Bueno, de hecho, esa propuesta sí, pero que me mandaste,
solo de ser profunda. Que te van a hacer que chavas y que hacer una cooperación. Un poco este tema. Para ver ese tema, primero no lo pide como revisor. Primero no lo pide como revisor. Y ahora no lo pide como colaborador. Sí, pero es la misma persona. Y ahora está pidiendo una colaboración. Claro. Primero pido la piedra y luego va a pedir una. Pero sí, sin problema. Podría se puede hacer porque. A los hombres que declaran títulos son interesantes. Además, a muchos estudios observacionales llegan usando de esta manera para quitar las factores de función. Ahí vamos. ¿Cómo va el aceite? Pero hay yo que tengo un producto en casa. Pero pero bueno, muchas veces lo digo por propio, para sacarla y todo eso. Pero eso también la cultura tiene que ser. A mí me gustan las novelas, porque son como las nuevas novelas. Sí, no. Bueno, La sabíamos también. No. Luego por el que le ayudamos a renovar nada. ¿Cómo que alguien presentará o directamente en cómo? No, ya se te va a presentar. Y ya está. Y ya te dan el pie, y ya a partir de ahora, pues, cuando te dan el pie, se te recibe. Tengo la pantalla de presentación y ¿no? Sí, cuando hablamos Observadores. Hola. hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Confinado.
Ya andamos. ¿Ya estás de fin de semana o qué? ¿Estás de fin de semana? Sí, el fin de semana. Creo que estás en Zaragoza, ¿no? Estás allá en el Pirineo, ¿no? No, eso sí queda yo. Vamos a empezar, Rafa, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues seguidamente vamos a comenzar la siguiente mesa, en la que el doctor Mañares nos va a hablar del papel de la albúmina como nuevo tratamiento en la cirrosis descompensada y sin más, pues, dado que vamos más de tiempo, empezamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar en la distancia con vosotros una vez más. Y además en un título pues bien interesante. Yo no sé si lo un día conmigo, Raúl se refiere a alguno, se refiere a mí, en cualquier caso, sí que somos amigos de hace muchos años y por tanto te agradezco una vez más que me has invitado a participar en ya clásicas jornadas. Para mí es un placer, aunque sea en la distancia. Bueno, voy a intentar en los próximos 20 minutos, voy a intentar además que sean 20 de verdad, intentar ver cuáles son las circunstancias por las cuales la albúmina puede ser una estrategia de tratamiento apropiada en la cirrosis, ver qué estudios clínicos sustentan o no estas afirmaciones, compararlos entre sí y concluir con algunos comentarios relacionados con las restricciones futuras que quizá pueda tener un tratamiento con la albúmina en estos pacientes. Bueno, la primera cuestión que yo quería comentar es la que tiene que ver con la importancia de la cirrosis y su mortalidad. La cirrosis parece ser una enfermedad de segunda porque no se le presta quizá la atención social que debiera tener, y eso está claramente justificado, porque si uno analiza, y esto es un dato de un estudio multinacional liderado por el doctor Patrick Camal de la Clínica Mayer, se puede ver claramente cómo cerca de 2 millones de muertes en el mundo se deben a enfermedad hepática, y además, a diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades, estas progresan. De tal manera que si en el año 2000 era responsable de la enfermedad hepática en un 3% del total de muertes, es superior a un 3,5% del número total de muertes. Y eso es lógico, porque realmente, más allá del trasplante hepático, no hay ninguna intervención terapéutica hoy por hoy que sea cambiar la supervivencia en pacientes con enfermedad hepática descompensada. Y el trasplante hepático es un recurso limitado al que tiene acceso a una proporción muy pequeña de los enfermos con enfermedad hepática avanzada. Por tanto, si uno analiza o quiere mirar si el tópico del que estamos hablando es importante, pues sí, la cuestión es clínicamente relevante. No es banal hablar de fármacos o de moléculas que sean capaces de modificar la historia natural de la cirrosis. La segunda cuestión que quería ver es si la intervención es realmente relevante desde el punto de vista biológico. Efectivamente lo es. La albúmina es una proteína realmente extraordinariamente importante en la economía humana. Es la proteína más abundante del organismo, sintetizada exclusivamente en el hígado y con una multiplicidad enorme de funciones que van mucho más allá de sus propiedades ontóticas bien conocidas desde hace años, en la regulación de la distribución de fluidos que tiene que ver con elementos bien conocidos como su alto peso molecular y su alta representación plasmática. En los últimos años hay información muy abundante que habla de las propiedades glucóticas de la albúmina, encargada ya clásicamente conocida de la comunicación y transporte de numerosas sustancias endógenas y exógenas, tiene una capacidad antioxidante bien definida, tiene efectos hemostáticos, es capaz de producir efectos de estabilización endotelial a través de su actividad antioxidante y de la inmunomodulación, es capaz de producir, como decía, inmunomodulación a través de su capacidad de ligarse con la endotoxina y la capacidad de modificar el potencial redox de la celular, y también tiene una marcada actividad antiinflamatoria. Por tanto, es evidente que todas estas propiedades pueden trasladarse de manera muy notable a la fisiopatología de la enfermedad descompensada hepática. Y aquí podéis ver el esquema clásico de la enfermedad hepática avanzada en el que la hipovolemia arterial efectiva es un mecanismo fundamental junto con la inflamación de bajo o no tan bajo grado,
asociada a la revocación bacteriana o a la migración de PAMS y GANS, fenómeno bien conocido. Y estas circunstancias son las que se asocian a las complicaciones bien conocidas por todos la cirrosis. Pues bien, en numerosos puntos de esta cascada fisiopatológica, la albúmina y sus propiedades pueden tener una cierta capacidad de acción. Así, la estabilización endotelial puede modular en cierta medida la vasodilatación esplánica, la hipovolemia efectiva y la activación de los sistemas vasoconstrictores puede ser modulada por el efecto de la albúmina sobre el volumen circulante, etc. Por tanto, la albúmina, al menos desde un punto de vista teórico, pudiera tener un papel fisiopatológico en el tratamiento de la enfermedad descompensada. Esto es todavía más importante si se considera que en la cirrosis, característicamente, la disminución de la síntesis de albúmina es un hecho notable, tanto más relevante y más importante cuanto más avanzada está la enfermedad. Y además, no es que solamente haya poca albúmina, sino que esta albúmina es realmente disfuncional. Y así es bien conocido que la albúmina sufre notables cambios post-transcripcionales en la cirrosis que tienen que ver con su desmineralización, la glicosilación, su mineralización y otras alteraciones bioquímicas que hacen que la albúmina sea clara y marcadamente hipofuncional. De hecho, la concentración de albúmina oxidada es un parámetro pronóstico en la cirrosis avanzada. Por tanto, albúmina poca y albúmina de mala función en pacientes con cirrosis. Y por otra parte, como decía, la albúmina es mucho más que un neurotransmisor del plasma con los conocimientos que tenemos actualmente. La cuestión sería saber si existe alguna base, alguna plausibilidad fisiopatológica por la cual la administración de albúmina sea capaz de tener efectos relevantes en la cirrosis. La información, paradójicamente, en este tema es escasa, pero hay un artículo de un estudio multinacional del año pasado, publicado en el Centro del Dr. Fernández, de un estudio colaborativo, en el que se analizó como prueba de concepto qué ocurre cuando se administra albúmina a diferentes dosis desde un punto de vista fisiopatológico. Lo más importante de este estudio son dos conclusiones importantes, y es que los pacientes que recibieron dosis altas de albúmina, una determinada cantidad de albúmina, se produjo un efecto significativo sobre su concentración plasmática, como podéis ver en las líneas azules, de tal manera que la mayor parte de los pacientes que recibieron dosis altas tuvieron un nivel de albúmina mucho más cercano a la normalidad que el nivel basal o el nivel de aquellos pacientes que recibieron albúmina a dosis baja. Por otra parte, cuando se analizó el impacto que pudiera tener la albúmina sobre mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, también se pudo ver cómo la administración de dosis altas de albúmina tenía un impacto beneficioso sobre la actividad inflamatoria con un descenso marcado de mediadores inflamatorios como la interleucina 6. Por tanto, la intervención también puede ser fisiopatológicamente relevante, porque a dosis apropiadas, y aún no sabemos realmente cuáles son estas dosis apropiadas, y sobre este punto tan importante, volveremos luego, pues la albúmina es capaz de mitigar, atenuar la respuesta inflamatoria sistémica característica de este. Bueno, hecho esta breve introducción de lo que la albúmina puede representar en pacientes con cirrosis, sí que me gustaría entrar con ciertos detalles en los estudios clínicos que recientemente han sido capaces de analizar este tema. Y básicamente hay 4 estudios, los que ven en la diapositiva. Realmente son 3 ensayos clínicos, un estudio post-hoc, uno de los ensayos clínicos y un estudio observacional, que nos han dado información muy relevante acerca del papel clínico que la albúmina pudiera tener en el momento. El primero de estos estudios es el estudio MAX. Es un estudio desarrollado en España, un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo. Apréciese la enorme dificultad que existe para realizar estudios doble ciego en pacientes con cirrosis y con fármacos endovenosos. Es un aspecto muy importante, el mérito de este estudio es extraordinario en este sentido. Y la población de estudio en enfermos muy particulares, en enfermos con cirrosis y ascitis, incluidos en la lista de trasplante hepático de una comunidad, Cataluña en este caso, que pertenecían todos a una lista común ordenada por la puntuación. Es decir, que estamos ante el extremo terminal de la enfermedad hepática avanzada, enfermos en lista de espera de trasplante hepático. Importante prestar atención a la población del estudio en cada uno de los ensayos que voy a citar. En este estudio, la intervención fue estándar de tratamiento más administración de albúmina a la dosis de 40 gramos cada 15 días. Por favor, préstese atención también a este aspecto de la dosis en los diferentes estudios. Y en este ensayo en particular, con la administración de midobrina ajustada a la presión arterial media. La midobrina es un vasoconstrictor teóricamente esplánico, y el intento de esto es producir un incremento de la presión arterial media.
y el grupo de comparación fue el estándar más la administración del café. Importante es que el endpoint de este estudio fue la reducción en la incidencia de complicaciones de la cirrosis, cualquiera de las que ven en la diapositiva y que son características de los enfermos con enfermedad avanzada, desde fracaso renal hasta encefalopatía por mortalidad de gases intestinales. Bueno, el tamaño muestral fue apropiadamente calculado, intentando detectar diferencias clínicamente relevantes en cuanto a su magnitud, y el análisis fue el convencional en las situaciones con análisis individual. Aquí en el flujo del estudio, fíjense cómo hubo que analizar, evaluar 606 pacientes para poder al final aleatorizar a cerca de 200, concretamente 196, de los cuales 173 confirmaron el análisis final del estudio. No insisto en el esfuerzo notable asociado a la realización de un estudio de estas características. No hubo diferencias significativas en la situación basada entre ambos grupos, en lo que respecta a las características demográficas, la etiología, la gravedad de la enfermedad hepática. Aquí tienen ustedes los resultados principales del estudio. Fíjense cómo la intervención terapéutica, la administración de albúmina y hemoglobina, fue capaz de atenuar los sistemas vasoactivos endógenos característicos de la enfermedad hepática avanzada, disminución significativa en la concentración plasmática de renina, disminución significativa en la concentración plasmática de aldosterona y disminución de los niveles de activación del sistema nervioso simpático medidas por la concentración de norepinefrina existente. Sin embargo, no hubo ningún efecto en lo que respecta al endpoint clínico, de tal manera que los pacientes que recibieron tratamiento activo tuvieron una proporción similar de complicaciones de la cirrosis que aquellos enfermos que recibieron tratamiento con estándar. Fíjese también cómo no hubo un efecto significativo sobre la supervivencia y los pacientes tuvieron una supervivencia absolutamente similar en un grupo que en otro de los estudios. Es importante destacar en este estudio, a la hora de interpretar los resultados, es que el intervalo desde la administración de albúmina al desarrollo de la primera complicación fue extremadamente corto, sugiriendo que quizá la intervención terapéutica no tuvo tiempo suficiente de atenuar o de modular significativamente los mediadores de la situación de los pacientes en este grado tan avanzado de enfermedad. Y únicamente como efecto positivo se puede decir que el fracaso renal y la hemoglobina fueron menos intensos en pacientes del grupo experimental, del grupo de hemoglobina y tratamiento con albúmina. No hubo diferencias en los efectos adversos, no hubo diferencias en la encefalopatía, en el requerimiento de diuréticos ni en los efectos adversos. Por tanto, este estudio, cuya fortaleza es el carácter multicéntrico y el carácter doble ciego, tiene como debilidades lo que acabo de comentar, el intervalo tan corto entre la autorización y el trasplante hepático, no casi no da tiempo a que la intervención terapéutica tenga su efecto. Y quizá la dosis de albúmina en este estudio fue como totalmente de 40 gramos a la vez. Independientemente de estas fortalezas y debilidades, el estudio, sin ninguna duda, es un estudio negativo porque no demuestra un efecto beneficioso de la administración de albúmina en este contexto concreto. Pasemos ahora, con su permiso, al estudio ANSE. El estudio es uno de los estudios más importantes publicados en los últimos años en el contexto de la enfermedad hepática crónica. Este es un estudio italiano, multicéntrico, no aleatorizado, no ciego, y con un diseño de ensayo clínico pragmático, como todos ustedes saben, pretenden adaptar o analizar la eficacia de la intervención en un contexto muy cercano a la práctica clínica. Este estudio se realizó en una población de cirróticos muy diferente a la que hemos comentado anteriormente, enfermos con enfermedad avanzada, pero no en una situación tan grave como la de los pacientes anteriores, y eran enfermos con ascitis no complicada que estaban razonablemente controlados o no controlados con tratamiento diurético. Las dosis que ven en la diapositiva. La intervención en este estudio fue la administración del tratamiento estándar más la administración de albúmina 2 veces a la semana en los 2 meses iniciales, una dosis de carga, por decirlo de alguna manera, y 40 gramos a la semana posteriormente, es una dosis mucho más alta, 3 o 4 veces más alta que la utilizada en el estudio más. Y el grupo comparado fue lo mismo, pero sin la administración, insisto, en un estudio abierto. Y el endpoint del estudio, el endpoint primario, no era el endpoint subrogado, era la mortalidad al año y medio de la intervención. Es decir, se pretendía evaluar si el impacto de la albúmina, al menos a medio largo plazo, en este estudio. El cálculo del tamaño muestral fue bien caracterizado y requería la inclusión de 210 pacientes por grupo, y el análisis no solamente utilizó un análisis multivariante convencional,
sino que también incluyó en la estrategia de análisis un análisis de riesgos competitivos, hasta luego a la mención, y también un análisis de coste-eficacia como corresponde a una intervención de esa naturaleza a largo plazo. Aquí en la diapositiva el flujo del estudio se aleatorizaron 440 pacientes, que no es un poco, a recibir en cada uno de los grupos 220 pacientes en cada uno. Sí que quiero destacar cómo en la proporción de pacientes incluidos en los centros que más reclutaron fue cercana al 30%, es decir, casi uno de cada 3 pacientes con la indicación fueron incluidos en el estudio, lo que refuerza un poco el carácter pragmático del ensayo. Y también destacar que se realizó una estratificación o por la necesidad de paracentesis en el mes anterior o por la existencia o no de hiponatremia. No hubo diferencias en las características basales de los pacientes entre los dos grupos y aquí tienen ustedes los principales resultados. Fíjense cómo en línea roja, en las barras rojas, la administración del tratamiento estándar junto con albúmina humana se asoció a un precoz significativo y mantenido incremento de la concentración de albúmina en el plasma de los pacientes si se compara con lo que ocurrió en aquellos pacientes que recibieron tratamiento estándar, es decir, la administración de albúmina incrementó de manera sostenida la concentración de albúmina. Además, la administración de albúmina atenuó el riesgo de que los pacientes necesitaran una primera paracentesis como en la línea roja y también atenuó, disminuyó de manera significativa y de forma contundente desde el punto de vista de la magnitud del efecto la incidencia de desarrollo de ascitis refractaria. Además, la administración de albúmina en estos pacientes se asoció a una disminución significativa, como ven en la parte derecha de la diapositiva, de la práctica totalidad de las complicaciones de la cirrosis, peritonitis espontánea, otras infecciones no peritonitis, encefalopatía hepática, disfunción renal, hiponatremia, etc. Y no hubo un efecto sobre la hemorragia gastrointestinal y un incremento de hemorragia asociada a hipertensión. Y finalmente, la administración de albúmina, y esa es la variable principal, se asocia a un incremento significativo de la supervivencia con una magnitud del efecto tan notable como una reducción de un 38% en la tasa de muerte de tasa 6. Cuando además este análisis se hizo tener en cuenta los riesgos competitivos que en este estudio fueron el PIX y el trasplante hepático, intervenciones que producen un efecto notable sobre la supervivencia de los pacientes, pueden ver cómo la administración de albúmina junto con la edad, la causa viral de la cirrosis y el estadio de Child y el NEL fueron las únicas variables independientes que se asociaron a la supervivencia teniendo en cuenta los riesgos competitivos. Por tanto, los resultados sólidamente sugieren un impacto positivo sobre la supervivencia. Además, hubo un impacto también en outcomes hospitalarios, que son una disminución del número total de hospitalizaciones y el número total de hospitalizaciones por causa hepática. Y además, esta intervención se asoció a un incremento del coste asociado a la intervención de 21.000 euros por año de vida ajustado por la calidad, lo cual es una intervención coste efectiva según el estándar convencional, que es la utilización de nutrientes. Este estudio, que además se caracterizó por que no hubo diferencias en los eventos adversos, pues tenía, como decía, la fortaleza de ser un ensayo pragmático, de carácter multicéntrico, la debilidad de ser de un solo país, y no es un estudio internacional, pero muy importante es el riesgo de los sesgos asociados a no ser un estudio ciego, que se concentran fundamentalmente no tanto en el riesgo de selección, porque esto se hizo mediante una aleatorización central enmascarada, sino el seguimiento de los pacientes y a la valoración de las intervenciones posteriores y a la valoración de los outcomes en aquellos que sean relativamente subjetivos, como por ejemplo el incremento o no de la ascitis o la necesidad o no de recibir una pacientes. En definitiva, además, la población del estudio era hasta cierto punto heterogénea, porque estaba constituida por enfermos que solo tenían ascitis y otros enfermos que tenían alguna ascitis y solo, y además también alguna descompensación. Y otro elemento muy importante en este estudio es la aplicabilidad de la intervención, porque la administración endovenosa de albúmina no es igual en todos los sitios, no siempre es igual de fácil, a veces se hace en hospitalidad, en algunos otros lugares se ingresa a los pacientes, en algunos otros lugares se hace hospitalización a domicilio, y por tanto son dificultades en la aplicabilidad de la variedad externa de este estudio, que sin embargo no cabe ninguna duda que es un estudio positivo y que marca un impacto relevante en la historia o en el manejo de los pacientes con enfermedad hepática.
Un recientísimo estudio que está todavía en prensa, ha hecho un análisis post-hoc sumamente interesante, encontrando fundamentalmente 3 hallazgos relevantes que voy a intentar resumir. El primero es que la administración de serolínea en estos pacientes desvanece la relación entre los niveles basales de serolínea y la mortalidad, bien conocida desde hace tiempo y que he comentado al principio de la charla. El segundo hallazgo es que la concentración de serolínea que consigamos al mes de la administración del fármaco, de la albúmina, se asocia de manera muy importante con la supervivencia. Y podemos ver cómo existe una relación muy importante entre la supervivencia observada y el nivel de albúmina. Y que ese nivel de albúmina de 4 gramos por decilitro fue una variable de gran importancia en la valoración de la supervivencia. Los pacientes que obtuvieron al mes una concentración de 4 gramos de albúmina por decilitro presentaron una supervivencia muy superior a la de los pacientes que no obtuvieron este nivel, sugiriendo que tal vez la diana terapéutica quizás sea la obtención de 4 gramos. Esto sugiere además, este estudio, este análisis post-hoc, que incluso en los pacientes que no pudieron normalizar al mes la concentración de albúmina, incluso en estos pacientes impacto sobre la supervivencia es positivo. Esto lleva a los autores a plantear la hipótesis de rellenar el gap de albúmina, es decir, que probablemente tendríamos que titular la dosis de albúmina que reciben los pacientes en función del valor de la albúmina basal. De tal manera que aquellos enfermos que tuvieran una concentración de albúmina cercana a niveles de 4 necesitarán dosis más bajas comparado con aquellos enfermos que tengan niveles basales de albúmina, más bajos, los cuales la dosis administrada probablemente va a ser incluso superior. Además, no solamente el impacto sobre la supervivencia, sino que obtener niveles de 4 gramos de albúmina superior también atenúa la mayor parte de las complicaciones de la cirrosis, como se puede ver en la parte derecha de la diapositiva. El tercero de los estudios que quería comentarles, quizás sea el más endeble desde el punto de vista metodológico, y esta es una población de pacientes con cirrosis de artritis refractaria, es decir, un extremo intermedio entre la indicación de trasplante y los pacientes con el estudio Avances. Y en este estudio, que es un estudio de un solo centro, un estudio observacional en pacientes con cirrosis de artritis refractaria, los enfermos recibieron intervención con albúmina a la dosis en la diapositiva, y el grupo de comparación fue enfermos que recibieron paracentesis de albúmina y idénticos de acuerdo a la práctica clínica. Insisto, no es un estudio aleatorizado. Los pacientes fueron asignados a uno u otro de las ramas en función de lo que querían. Si el paciente aceptaba recibir albúmina, recibía albúmina. Si no recibía albúmina, pues se consideraba grupo control. Y entonces, los hallazgos fundamentales de este estudio, insisto, el más endeble desde el punto de vista metodológico, es que aquellos pacientes con artritis refractaria y que recibieron tratamiento con albúmina tuvieron una reducción significativa de la mortalidad comparado con el grupo de pacientes que recibieron tratamiento estándar, y además también se asoció a una atenuación notable en la probabilidad de desarrollar complicaciones de la cirrosis, como agravante. También mayor de la citis, periodontitis bacteriana espontánea, cualquier incremento del riesgo de hemorragia. Por tanto, este estudio también es positivo. Y quería comentarles a continuación resultados recientísimos de un estudio esperado desde hace mucho tiempo, el estudio Avances, que es un estudio multicéntrico realizado en Reino Unido en 35 centros, en los cuales se pretendía administrar albúmina en pacientes que ingresan en el hospital por cirrosis descompensada, administrándola en las primeras 72 horas del ingreso de los pacientes en el hospital. Fíjense cómo, a diferencia de los pacientes del estudio Avances, la mayor parte de los pacientes eran alcohólicos y muchos de estos pacientes tenían infección en el momento de la autorización de la infusión de la cantidad de albúmina fue administrada diariamente hasta alcanzar unos niveles de albúmina que se consideraban en este estudio de 3 gramos por decilitro. Y los outcomes, como digo, fueron la infección, la destrucción renal o la muerte a los pacientes. Los resultados de este estudio no son completos, pero sí pueden ver esta tabla que se presentó en el último congreso ICE, en el que no hubo un impacto significativo de la administración de albúmina en esta característica por de los pacientes, en la incidencia de infección, en la mortalidad a los 28 días, y solo hubo una tendencia a una mejora de la incidencia de la disfunción renal en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con albúmina. Y no hubo ningún efecto en sus grupos, incluyendo
la asistencia de disfunción de órganos al ingreso, la asistencia a infección, la puntuación mail, etc. Llamativamente, y a pesar de que no hubo diferencias significativas, la intensidad de los efectos adversos fue superior en el grupo de los pacientes tratados con albúmina comparado con el grupo de los pacientes tratados en el estándar, a expensas del desarrollo de hernia pulmonar en 20 de los pacientes frente a 7 del grupo control. Por tanto, los resultados de ese estudio que aún deben ser publicados de forma completa para poder analizarlos con más detalle, pues es sin duda un estudio. Permítanme comparar brevemente las características de los 3 primeros estudios que he contado. Las poblaciones son distintas, pacientes con cirrosis y ascitis relativamente compensada, ascitis refractaria, pacientes en lista de espera de accidente hepático. El diseño es distinto, estudio doble ciego, estudio pragmático, estudio observacional. Los endpoints son distintos, pero fíjense sobre todo en la gravedad de los pacientes. Cuanto más grave es el paciente, parece ser que la existencia del efecto es menor, lo que confirma los resultados preliminares del estudio ATALE. Fíjese también cómo la dosis es importante, y aquel estudio que tiene una dosis superior es el que tiene un outcome más importante. Y también fíjense, por favor, en cómo el seguimiento del estudio parece importante a la hora de detectar el impacto de la actividad de la eficacia terapéutica, de tal manera que aquellos estudios, el estudio más corto, el estudio ATALE y el estudio MAX, no son capaces de demostrar efectos beneficiosos, mientras que los estudios diseñados a más largo plazo sí que son capaces de demostrar un efecto beneficioso. En definitiva, con eso concluyo, creo que he llegado al tiempo asignado. Es tiempo quizá de analizar el impacto a largo plazo del uso de albúmina a largo plazo en la cirrosis, si puede ser una terapia psicológica. Es importante, lógicamente, profundizar en la logística y en la manera en la que se administra el tratamiento. Necesitamos mirar la dosis más efectiva, el tiempo, las metodologías de administración, mejorar la definición de sus grupos, quizá en función de la gravedad de la cirrosis, y aún tenemos que profundizar en este análisis. Quizá el nivel de 4 gramos por decilitro sea el que tenemos que utilizar para obtener resultados clínicamente relevantes. Y sin duda, necesitamos más información mecanística, subrogados, biomarcadores que sean capaces de decirnos en qué paciente vamos a poder obtener resultados eficaces y en cuál paciente no. Y, por ejemplo, los niveles plasmáticos de alguna oxidada pudieran ser un candidato a este tipo de información. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo. ¿Alguna pregunta? Bien, gracias Rafa. Yo creo que el tema todavía está, como tú has presentado, no hay una evidencia sólida para recomendar el uso de albúmina en una situación concreta. Y bueno, yo creo que eso ha quedado muy claro de charla. Me ha encantado y además ha sido una actualización exhaustiva de la información. Como vamos un poquito más de tiempo y visto que no hay preguntas, pues pasamos a la siguiente charla. Muchas gracias por... No, por supuesto que no. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Tenemos ya preparado todo. Primero a my father, my grandparents were immigrants to England from Austria and Belarus. And so the name they have is presumably... Hi Adrian, we are ready for the next presentation, for Paolo's presentation. Paolo, okay. I cannot share my screen. ¿No? Pulsa en compartir pantalla.
Host disabled, attendee screen share. Okay. La siguiente conferencia correrá a cargo del doctor Paolo Angeli de la Universidad de Padua, que es un experto reconocido internacionalmente en hipertensión portal y actualmente editor jefe del Journals of Hepatología. Y bueno, va a hablarnos del diagnóstico y el manejo de las infecciones bacterianas en la cirrosis hepática. El doctor Angeli, el doctor Angeli domina el castellano también, pero no dirigiremos en inglés a él. Hi, Paolo, how are you? Hi, Raul, I'm fine, and you and your family? Very well, thank you. Everything is going well. Can you see my slide? Yes. So, beautiful. First of all, thank you very much for this kind invitation. It is a big pleasure for me to be part of this meeting. And this is why I wanted to give my talk live. You know, I will speak about the management of bacterial infection in patients with cirrhosis. So let me start saying that bacterial infections are very, very common in cirrhotic patients. The prevalence of bacterial infection in cirrhotic admitted to the hospital is almost 5-fold higher than in the general population. Bacterial infection is an important driver of other major complications in cirrhosis, including acute on chronic liver failure. If you look to this line, you can see that the prevalence of bacterial infection-induced acute on chronic liver failure is 60% in Asia. It is 50% in North America and 40% in Europe. Then bacterial infections are associated with a very high mortality rate in hospital at 1 month and at 1 year. And you know, there are some dramatic epidemiological projections for the future related to the bacterial infection sustained by multi-drug resistant bacteria and extensively drug resistant bacteria, saying that we will have in 2015 a lot of death related to this complication. A mortality rate higher than that from cancer, diabetes, or road accidents. So I'm not surprised to see that even at this moment, we were able to reduce the mortality rate for almost all the major complications of the liver disease, with one exception, sepsis. I will speak about bacterial infection in cirrhosis according to this agenda: diagnosis, epidemiology, impact on outcome, treatment, and prevention. Now let me move from the diagnosis. I will start with a very simple statement. A bacterial infection should be suspected in every cirrhotic patient admitted to the hospital for an acute decompensation of the liver disease, also in absence of general signs of infection such as fever, peripheral leukocytosis, or symptom and sign specific for a type of infection. This means that every cirrhotic patient admitted to the hospital for an acute decompensation should receive a prompt, complete workup for bacterial infection, including the dosing of CRP in plasma, because the CRP equal or higher than 10 mg/ml is associated with the probability to have an infection with a good sensitivity and a good specificity. I'm not sure that new biomarkers of systemic inflammation, such as persepsin, can improve the performance of CRP, because there are data showing that persepsin can increase
the sensitivity and the specificity of CRP by only 9% and 4% respectively. So I'm not sure that the use of perception is cost effective. Let me move to epidemiology, and we are lucky because we published 1 year ago the global study in which we enrolled more than 1,300 cirrhotic patients admitted to the hospital with a bacterial infection or who developed the bacterial infection during the hospitalization. You can see here that most patients were male, the most common etiology was alcohol-related, most patients had decompensated cirrhosis, 1/3 ACLF at enrollment, and the MEL score at enrollment was as a mean 21. Well, almost 50% of the infection were community acquired, 1/4 healthcare associated, and 1/4 nosocomial. The most common infection were SBP and UTI, followed by pneumonia, bacteremia, and soft tissue infection. Well, it is important to know that in 60% of the cases, we were able to have a positive culture. So we are able to state that in 58% of the cases, the infection was sustained by gram-negative bacteria, in 38% of the cases by gram-positive bacteria, and only 4% by fungi. Which bacteria are we dealing with? Among gram-negative E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Enterococci and Staphylococcus aureus among the gram-positive. But let me focus on infection sustained by multi-drug resistant bacteria and extensively drug-resistant bacteria. So the prevalence of infection sustained by multi-drug resistant bacteria was 34%. The prevalence of infection sustained by extended drug resistant bacteria was 8%. Which bacteria are we dealing with? We are dealing with extended spectrum beta-lactamase, Enterobacteriaceae, Actinobacter baumannii, and Pseudomonas aeruginosa among the gram-negative, vancomycin-resistant Enterococci and methicillin-resistant Staphylococcus aureus among the gram-positive. We detected a large variability in the prevalence of infection sustained by multi-drug resistant in cirrhotic patients, more than 70% in India, less than 35% in all the other geographic area, and less than 20% in North America. What about the impact on the outcome? Well, when you have an infection sustained by multi-drug resistant bacteria or extensively drug-resistant bacteria, there is a higher rate of failure of the first-line antibiotic treatment, a higher need to escalate the first-line antibiotic treatment, and at the end, there is a lower probability to cure the infection. And this means that the patient has a higher probability to develop ACLF, a higher probability to develop septic shock, a higher probability to be transferred to ICU, and overall, a higher probability to die in hospital. So let me speak about the treatment that is the more complex problem. The first statement is that an empirical antibiotic treatment should be started as soon as possible. Any hour delay in starting the empirical antibiotic treatment means a further increase in in-hospital mortality. So we should use an empirical antibiotic treatment, and the choice should be based on several factors. First of all, the type of infection, not only in relation to the PD and PK of the antibiotics, but also to the fact that some infections such as pneumonia, soft tissue infection, and UTI has a higher probability to be sustained by multi-drug and extensively drug-resistant bacteria. Then it is important the environment
where the infection has developed. Because, you know, if you have a nosocomial infection, the probability that the infection is sustained by multi-drug resistant bacteria or extensively drug-resistant bacteria is much higher than in community-acquired infection. The severity of infection, we have some specific prognostic score for any type of infection, but the most common we can use in all the infection is the definition of sepsis. That is based on the quick SOFA and the sepsis 3 criteria. The sepsis 3 is an increase in the baseline SOFA score of 2 or more than 2 points. But you know, when a cirrhotic patient is admitted to a regular ward, we don't have a baseline SOFA score. So we have proposed to use this algorithm to apply the sepsis 3 criteria according if we have or not a baseline SOFA score. If you have a baseline SOFA score, we can use the sepsis 3 alone. If the sepsis 3 is negative, the patient will have a good outcome. If the sepsis 3 is positive, the patient can have a poor outcome. If you don't have the baseline SOFA score, it is better to apply both the criteria, the sepsis 3 and the quick SOFA. If both are positive, the patient can have a poor outcome. If both are negative, the patient may have a good outcome. And as any other algorithm, also our algorithm has a gray zone, that is the positivity of the sepsis 3 with the negativity of the quick SOFA. In this case, the only advice I can give you is to repeat the SOFA score in the following day. What about the geographic area, country, hospital, ward-based profile of bacterial resistance? It is quite important. I give you just an example. If I should treat a community-acquired SBV, according to the guidelines, I can choose between a third-generation cephalosporin or piptide. But in my country, more than 50% of strains of E. coli are resistant to third-generation cephalosporin. So in my country, I should use piptide. Let me go to nosocomial SBV. In my unit, I have a high prevalence of vancomycin-resistant enterococcus. So when I deal with the severe nosocomial SBV, I use the combination carbapenem plus daptomycin, with good result in terms of resolution of infection and very good result in terms of survival at 3 months. But one may say, oh, these guys are using the bomb of antibiotic treatment for nosocomial infection, and they can favor the selection of multi-drug resistant or extensively drug resistant bacteria. Well, this may be true, but I think we have at least a good reason, 2 good reasons to use this approach. The first is that if you look to the predictors of in-hospital mortality in cirrhotic patients with a bacterial infection, the most powerful is the failure of the first-line antibiotic treatment. If you fail the first-line antibiotic treatment, your patient will have a 7-fold increase of the probability to die in the hospital. The second reason is that if you have a culture, at any time during the course of the bacterial infection, you can do the de-escalation of the first-line antibiotic treatment without any negative outcome. And you know, with the new technology, it is possible to plan the de-escalation very early in the course of the bacterial infection. Let me go now to the final point, the PK and the PD of antibiotics. Don't use tigecycline in the treatment of a severe pneumonia because the penetration of the antibiotic in the lung epithelial lining fluid is quite variable and unpredictable. If you decide to use tigecycline in another type of infection, particularly UTI, you should use
higher doses than the licensed ones, because if you use the licensed one, 50 milligrams every 12 hours, you are not able to reach concentration in the biological fluid high enough to counteract some bad bugs such as Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter baumannii. Don't use vancomycin in the treatment of severe pneumonia because again, the penetration of vancomycin in the lung epithelial lining fluid is extremely variable and unpredictable. Let me move now to the infection by extensively drug-resistant bacteria. We are dealing about carbapenemase producing gram-negative bacteria, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa among the gram-negative, and vancomycin-resistant Tetracoccus among the gram-positive. Again, there is a great variability in the distribution of infection by extended drug-resistant bacteria in cirrhotic patients, more than 30% in India, less than 10% in all the other geographic areas. What about treatment? Well, up to 2 years ago, we have only very few antibiotics that we can use to counteract an infection sustained by extensively drug-resistant bacteria. One was colistin, that should not be used alone, but in combination with the carbapenem, if the peak to meropenem is below 32 milligrams per liter, but if the peak is higher than this value, you should use tigecycline or aminoglycoside or fosfomycin or a dual carbapenem strategy. So we are speaking about combination of antibiotics with a very high profile of nephrotoxicity, particularly in patients with cirrhosis. So please don't forget to monitor closely the renal function during the treatment and to dose the antibiotic in the plasma when possible. Let me go to tigecycline. Never use it in the treatment of pneumonia, and use it, as I stated before, at higher dose than the licensed ones. But you know, if we focus on the carbapenemase producing gram-negative, we can classify the carbapenemase into 3 classes. In class A, we will have carbapenemase 2 and 3. In class B, we will have the metallo-beta-lactamase. And in class D, we will have the OXA48-like carbapenemase. And look, in our country, the main carbapenemase is in class A. In your country, the main carbapenemase is in class D. Well, now we have several new agents that can be used in the treatment of infection sustained by carbapenemase producing gram-negative bacteria. Some are beta-lactam plus a beta-lactamase inhibitor, some are related to cephalosporin, some to tetracycline, and some to aminoglycoside. Some of them are not effective against all the type of carbapenemase producing gram-negative bacteria, but some are effective on all the type of carbapenemase producing bacteria. But we should be aware that these new agents can be used as monotherapy only in patients with very favorable conditions such as localized infection, no septic shock, not severe comorbidities, not severe toxicity, meet quite below the free point for the definition of resistance, and so on and so on and so on. So in most cases, the new agent should be used combined with other antibiotics. So for example, ceftazidime-avibactam should be combined with an aminoglycoside, or with fosfomycin or colistin or tigecycline, or with 2 among these agents. The same is true for the anti-pseudomonas new agents such as ceftazidime tazobactam. Never use it alone, but combine it with aminoglycoside, colistin, fosfomycin, or 2 among these agents.
Finally, speaking about the treatment of SPP, don't forget the use of albumin because we can reduce mortality. This is not true for infection other than SPP. The final point in my talk, the prevention. Well, we have only experience with norfloxacin, but I have three big concerns about norfloxacin. First, I'm not sure that nowadays it is effective because there is a higher rate of strains of bacteria resistant to kinase. Second, there is an increased evidence of severe adverse effect due to the use of kinolones. And third, we should consider that the long-term administration of norfloxacin may select multi-drug resistant bacteria and extensively drug resistant bacteria. In truth, this is not to be true. According to two studies, you can see here that the use of norfloxacin is not associated with an increased rate of infection sustained by multi-drug resistant bacteria. And this study was performed in France. And you can see also in the global study that among the predictors of infection sustained by multi-drug resistant bacteria, norfloxacin prophylaxis was not found. But you know, we have no alternative. There is rifaximin, but the efficacy of rifaximin in the prevention of bacterial infection in cirrhotic patients has been proved only in low-quality controlled clinical trials, not sufficient to give a guidelines saying that the rifaximin may be considered an alternative of norfloxacin in the prevention of SPP in patients with cirrhosis. So let me summarize what I said. I said that bacterial infections are quite common in cirrhotic patients with and there is an increasing rate of infection in these patients sustained by multi-drug resistant bacteria and extensively drug resistant bacteria. The efficacy of the first-line treatment is the stronger predictor of survival in this patient. De-escalation should be performed when possible. New antibiotics are available for the treatment of infection sustained by extended drug-resistant bacteria and multi-drug resistant bacteria, but should be used correctly. And finally, norfloxacin prophylaxis does not seem to select multi-drug resistant bacteria and extensively drug-resistant bacteria, but there are some concerns about its use nowadays. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Paolo. Excellent presentation. The presentation is now open for discussion. Is there any question? Okay, Paolo, can you hear me? I was wondering, I was a bit surprised with the fact that you mentioned in some combos the use of aminoglycosides in patients with cirrhosis. Because, you know, I was wondering whether the kidney injury associated with aminoglycosides is not considered an issue right now for this situation. It is still a big issue. So aminoglycoside, in my mind, is the last choice. Mm-hmm. But you know, there are some infections sustained by extensively drug-resistant bacteria that it is the only choice, particularly before the introduction of the new agents. And so when we decide in very few cases to use the aminoglycoside, according to the fact that the cirrhotic patient has a higher susceptibility to nephrotoxicity as compared to the general population, we carefully follow the renal function and we measure the concentration of the agent in the plasma. But you are right. Thank you. Is there any other question? You? No.
Okay. Thank you very much. Thank you very much, Paolo. Fantastic presentation. Esperamos de encontrar Sí. Pronto, pronto. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Ok. Ahora tenemos la conferencia de clausura final. En este caso, el conferenciante invitado es el profesor Adrian Railway, profesor emérito de la Universidad de Duke y ahora mismo actualmente está en Londres, tuvo muchos años en Estados Unidos y es actualmente también el chair del Special Interest Group in Hepatotoxicity de la American Association for the Study of Immune Disease. It's a real pleasure, Adrian, to have you in this meeting. Thank you very much for joining. Please, you can go with the presentation. Trying to work out how to get my presentation on the screen. Can you hear me? Can you hear what I'm saying? Yes, yes. All right, now how to get. No, Andres is working on that right now. Don't worry about it. Well, until that comes on, let me just say what an honor and pleasure it is. I have to say that had the meeting taken place in May, as it was supposed to do, I would have spent a week in Granada on my honeymoon. But Boris Johnson decided we would not get married. And you decided that it was not safe to come to Malaga. Okay. So we got married 2 months later, and we're still waiting to spend our honeymoon in Granada, but I don't know when that will happen. So at any rate, I'm here at least in spirit or in Zoom. But is Andres getting this to work? How do I? Adrian, please, there is some technical progress. Andres is going to send you a new link. And please connect to the new link. So shall I do end of this link now? You need a new link because. No, I understand. So I do end of this current session, correct? Andres, do I end the current session now? No. You need to check your mailbox with a new link. Oh, okay.
find it now, it's so small. Oh, Lordy. Let's see. Oh. Andre, shall I end the current session? That's my question, because I can't see the stuff behind it. Oh, there it is. Okay. All right, I'm looking in the mailbox, but I'm not seeing anything yet. No, it's ongoing, the email. All right, here's the email. Okay. Nothing yet. I have no new email from Andre yet. My last email was 4:45. It's already sent, Adrian, please check it. No, I'm looking, I haven't seen it yet. We close it, open again. Not yet. Ah, it's come now. I can see it on my cell phone. I don't see it on my laptop yet. It says that. Now I see. Now I see it. 1502. No. Oh, this one maybe. Hello.
Hello? Hello, hello. Yes, Good, all right. Now what? we can hear you, but we don't see you. No. Join audio, share screen, invite others. What shall I do? It hears me talk, sees me talking. Shall I do share screen? Yes. Yes, yes. Okay. So I put my talk up on the desktop. Can you see it now? No, not yet. Can you see my first page? First slide? Please wait. Andres is trying to modify the. Oh. Yes. Oh, okay, sorry. I didn't see it wasn't back. Okay, now it is. Share your screen, right? Por eso son mejores los mítines físicos. Okay. What should I do now? I can see a picture of Andres there, and on top of it is share. Okay, open that system. I've got work now. You need to click in share screen. When you click share screen, you need you see the Yeah. Oh, okay. All right. Here it is then. This one. Okay. Fantastic. All right. Can I start? Yes. All right. Okay. Well, I'm sorry everything is so delayed, but I'm not really worried because I know that in Spain you eat your supper very, very late. So well, I'm delighted to have this subject to talk about. It's one I've been interested in many years, and it's interesting that in the last 2 years only there have been some marvelous publications which didn't exist before. So, deciding what's going to happen and how to handle a person who's undergoing surgery with cirrhosis, it's about prediction. And we know that prediction is very difficult. Niels Bohr told us that it's very difficult, especially about the future. Whereas Lao Tzu, who was the father of Taoism in China, says that those who have knowledge do not predict, and those who predict do not have knowledge. And I think that's very true of politics. Of course, Shakespeare knew everything, and if you look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, then speak to me.
But not all predictions are good ones. You know, heavier than air flying machines are impossible, Lord Kelvin said. In the middle of just before the stock market crash in 1929, Irving Fisher thought that things were doing very well in the States. I'm just wondering about now. And the bottom one, Walter Lippmann said, among the really difficult problems of the world, the Arab-Israeli conflict is one of the simplest and most manageable. Now, 70 years later, we may just see the beginning of something. So the surgeon comes to you and says, my patient has cirrhosis, should I operate? And one hopes they ask you beforehand rather than in the middle of the surgery. So here is a case that was given to me, 84-year-old woman with NASH cirrhosis who had a HCC resected a couple of years ago, also cholecystectomy. She now presents with bloody stools and a fungating mass is seen, hepatic flexure. She's got ascites, requires diuretics, monthly paracentesis. She lives in the nursing home, has mild dementia but not encephalopathy. Now, the key results of her investigations: low platelets, low sodium, low albumin, and you calculate the Charter-Copieux class is B, score of 7, but funny enough, the MELD is only 11. But if we use the Mayo post-operative surgical risk score, which I will explain a little later, you see it predicts a mortality of 33% at 1 month and 48% at 3 months. And so the question is, surgeon says, should I operate? And maybe we should put a tips in. What do you think? And this is from Narayan and Ben gave me this case a little while ago. So let's look and see how we can evaluate it. Now here is a slide showing 7 of the recent excellent reviews of this topic. There you see my one is back in 2018 and a whole lot of new ones. Now, I'm not expecting you to write these down because if you would like copies of any of these articles or indeed a copy of this lecture, please just contact me. There you see my email address. Now, most of the studies that we use to make our decisions are actually retrospective. There's a lot of selection bias and quite inconsistent criteria, except in the last couple of years, we had some actually very good, this one, prospective study, and so on, and this one here. So things are getting better. Now, my purpose in giving this talk is to establish in patients with liver disease, first of all, that surgery is really risky and not just the whim of the surgeon who doesn't want to operate. And why is this the case? What methods do we have for assessing disease severity and the comorbidities? I'll review some selected operations, common ones, and then come up with a simple decision tree, if you like, for management. But the whole thing is about prediction. It's what we expect will happen under certain circumstances. Now, here is an enormous study published now nearly 11 years ago from an inpatient database, and you see that in cirrhotics, 22,000 of them, the hazard ratio was anywhere from 3 to 8, compared with many million of non-cirrhotics. And if we looked at those that had portal hypertension, which is a smaller number, there you see that the hazard ratio is anywhere from 12 to 23. So I think this is good evidence that it's dangerous. Now here are 6 studies that in Denmark, they're able to collect data on almost everybody in their country. And you see that there are 6 studies here of very common operations, prostatectomy and nephrectomy. If we look just at the odds ratio of mortality at 30 days, it's anywhere from 3 to 11 times more dangerous in cirrhotics than in non-cirrhotics. So I think the point is very well made with these fairly hard data. Now, the reasons why surgery is risky are many. I don't expect you to read this table, but if you look at the review that I published 2 years ago, which I'll gladly share with you, you can see there are at least 10 reasons, and most recently in this review
from Newman and colleagues published just this year, you can see that the changes in the liver in terms of metabolism, portal hypertension, etc., give rise to changes in hematologic parameters, renal electrolyte, immunology, and so on. And that gives rise to a range of surgical complications. So one of the ones that I really find most interesting was published by the APSL now 6 years ago, and it was a review of the outcome of what they call acute insults in patients with chronic liver insults in terms of acute or chronic liver failure. And so cirrhosis considered a chronic insult, surgery is an acute insult, and the prediction then was that this could give rise to acute or chronic liver failure, but there actually were not too many data at that time. Now, just this year, Klein and colleagues have shown the results of a prospective study of the development of acute or chronic liver failure after surgical interventions. This is just one of the graphs showing that patients who went into surgery without ACLF to begin with, in fact, their mortality was much worse who developed ACLF than those who did not. So this is one of the insults that occurs in surgery is an acute insult. The second question I want to bring up, one that I think is being dispelled, what I call the myth of the INR. This was an article of faith amongst interventionists and surgeons who insisted that we transfuse plasma into our patients with an elevated PT INR, otherwise they would not do the procedure. And the idea was that patients with elevated PT INR have excessive bleeding with invasive procedures, that frozen plasma will correct the PT INR, and therefore giving this will prevent or minimize procedural bleeding. This is all nonsense. All of these assumptions are false. Now, it's not to say that an elevated PT INR doesn't predict the bad outcome of surgery. Remember, it reflects hepatic function. It's a component of both the Child-Turcotte-Pugh and the MEL scores. It does predict a poor outcome from surgery, but if you look extensively through surgical literature, you see it's not due to bleeding, but due to infection or other deterioration of liver function. In fact, rather than bleeding being the risk, thrombosis is actually more likely, and we're learning now that thrombosis, deep venous thrombosis, portal vein thrombosis are more common in patients with cirrhosis than in not. Now, the big question then is, when was the cirrhosis known about? Was it known already? Was it suspected? Was it discovered? If it was known preoperatively, then obviously the severity and the risk of surgery can be calculated before you even start. If it's suspected, then we have to investigate, confirm or refute the diagnosis. And this is rather a nice clinical paper in JAMA a few years ago, which looks at the reliability of history-taking examination and simple laboratory tests, which I find still very, very useful to be a bedside physician. On the other hand, if you discover that there's cirrhosis present, then obviously you must postpone the operation, assess the severity electively and the risk of surgery, and depending upon the urgency of the case, think again. Now, sometimes the surgeon asks you, I found calls you from the operating room and says, I found cirrhosis, what do I do? You don't ask the question, did you miss it, did you ignore it, or did you not appreciate the importance of the findings before you started? But all they can do is rapidly assess the risk of continuing, and assuming they have minimal data available to calculate the Child-Turcotte-Pugh, the MEL scores, they should have a prothrombin time INR. They should know the patient is confused. They should know if there's ascites. They should know if the patient has elevated bilirubin, and therefore they could make an informed judgment during the surgery whether to continue or to abort the operation. Here's a rather remarkable cases reported nearly 40 years ago from King's College Hospital in London, formidable
Medical Center where 36 patients underwent laparotomy who were not suspected of having liver disease at all by the surgeons. If you look through the cases, it's obvious these patients had liver disease and should never have gone to surgery. The results were outstanding, 61% morbidity, and anywhere from 30 to 100% mortality, especially in those with viral or alcoholic hepatitis. And so it's important to remember that these type of cases still do occur even these days. Now, what sort of assessment should you do? Allegedly, if the person is normal, and I put that in italics, there's no need to check anything. But how many people do we really think, how many patients we think are really normal? So we must always take a very good history, alcohol, high-risk behavior, which means maybe hepatitis C infection, metabolic syndrome, family history of liver disease, and actually look at the patient for signs and symptoms of not only liver disease, but cardiopulmonary disease, simple tests such as pulse oximetry. What are the laboratory things that we should look for? I'm only giving a few examples. Mild macrocytosis is often overlooked as a marker of liver disease. A mild prolongation of prothrombin time. The viral hepatitis is so common and so silent that we should always test it. And if the blood gas saturation oximetry is less than 96%, then blood gases need to be done. If you have a suspicion, we need to get some sort of abdominal imaging, cardiac echo, because pulmonary hypertension not uncommon in cirrhosis. We rarely need a liver biopsy, but if you have the suspicion there's cirrhosis or alcoholic hepatitis, it's worth doing. As you'll see later on in the talk, more and more we are recommending measuring hepatic venous pressure gradient before hepatic resection, certainly, and now other surgery as well. Now, I don't have time to explain all of these tests here. They're all known to you. Charles-Q score, the end-stage liver disease MELT score, the anesthetic score. Breath tests are becoming reintroduced. The Bethesda breath tests are not yet a routine. Indocyanine green clearance, very popular in the Far East and with some surgeons, but that's really about it. Now, quite simple tests can give you a clue that there may be cirrhosis present. Here is a study published by Todd Strapitz in Richmond, Virginia, a number of years ago, of some patients who had presented with hepatocellular carcinoma, but were not suspected of having liver disease. And you can see quite simple measurements: the platelet count, the AST, ALT ratio. If these were present, any one of them would give you a 30 to 50% chance the patient has cirrhosis. But if any of these were present, the probability goes up to around about 80%. So these somewhat trivial blood tests really can be quite useful. Now, what about the results in patients with liver disease? I've already mentioned that acute hepatitis can be quite fatal, especially alcoholic. And even in recovery, patient recovery from alcoholic hepatitis is still a severe surgical risk. There are no data yet on drug-induced autoimmune disease. Chronic hepatitis really depends on the severity of the hepatic injury. Hemochromatosis does not pose a liver problem so much as dysarthrias, heart failure, diabetes, infection. And in Wilson disease, surgery can aggravate the neuropsychiatric symptoms, and penicillamine, if it's being used, impairs wound healing. Now, non-alcoholic fatty liver disease is so common. Hepatic resection in these patients is 2 to 5 times more fatal than in patients who do not have fat. Hepatic decompensation in patients with fatty liver disease is much worse if it's steatohepatitis rather than just pure steatosis. And additional risk factors are the diabetes, the obesity, and other aspects of the metabolic syndrome. The mortality rate in bariatric surgery, if the patient has decompensated cirrhosis, is an odds ratio of 21-fold. Compensated cirrhosis, still twice as fatal compared to controls. And cirrhosis may be completely unsuspected to the tune of about 6%, and this poses a mortality risk
of about 5-fold. And so bariatric surgery obviously should be avoided in patients who do have portal hypertension. Once again, we might consider doing hepatic venous pressure gradient. Now, what about abdominal surgery? Here's an old study from 1984, and it's a phenomenon I want to introduce you that according to the Charter-Kopiew grade, there is a stepwise increase in mortality. You say, well, this is a very old study. This is nearly 40 years old. But if you look 13 years later, the same type of study was repeated in a mixture of alcoholic and non-alcoholic cirrhosis. And you can see that the stepwise increase in mortality goes up as a Charter-Kopiew criteria increase. Abdominal surgery, overall mortality, taking all those factors into account, is around about 16 to 28%, twice that if it's an emergency compared to elective surgery. Now, here are 5 studies over a span of 20 years with number of cases ranging from 24 to 100. And I have indicated the worst mortality in a stepwise fashion from child A to B to C, and you can see 17%, 32% up to 100%. In the last study, they looked at the MEL score, which they divided into 3 percentages, and you can see that there's the same stepwise increase in mortality. A study published a few years later by Bethlehem colleagues decided that a MEL score of greater than 14 was far more predictive of bad outcome than a Charter-Kopiew grade of C. Now, the Mayo Clinic, over a 25-year period in 2 batches, looked at the mortality of all forms of operation, independent, whether it was abdominal, orthopedic, ENT, and you can see when the MEL score was above around about 10, that's when the operative mortality went up dramatically. The mortality at 1 year, of course, doesn't reflect the surgery, it reflects the severity of the liver disease. And here you can see relative mortality risks in intra-abdominal operations or total operations that Pat Northup reported a couple of years earlier from Charlottesville. So not all studies actually agreed with my idea that there's a stepwise increase in mortality with child score. For example, here's a very good study 10 years ago from Mount Sinai, which shows, yes, morbidity goes up in a stepwise fashion with Charter-Kopiew class, but mortality does not. But we have to look a little closer at the center and at the patient, because 3/4 of these patients were herniorrhaphy and cholecystectomy, 40% were done laparoscopically, and it's a very highly specialized liver surgery and liver transplant unit. One thing was interesting, though, those with a MEL score above 15, which was about a third of the patients, if they had a low serum albumin, the mortality was terrible. But if the serum albumin was better than 2.5, which is really not that great, but nonetheless, then the mortality was only 14%. So I think we have to look at the results in terms of the nature of the surgery, but more important, who are the surgeons who are performing it. Now, I've mentioned a number of times already hepatic venous pressure gradient. Here is the early study from Jordi Bruges in Barcelona, showing that if the HVPG was less than 10, and here actually of the 18, 14 were less than 10, then the outcomes were good. Whereas if the HVPG was consistently above 10, then the patients with hepatic resection for carcinoma tended to deteriorate. The study was in a sense repeated a few years later, and this time in addition to the HVPG, which would be less than 10 or greater than 10, they added the additional question of what the bilirubin level was. You can see from these Kaplan-Meier survival curves that HVPG above 10 with an elevated bilirubin gives you the worst prognosis. Now, to this year, actually, this study has been repeated much more extensively,
And on the left, you can see the mortality over time according to the HVPG, whether it's above 16 or below 16. And here you can see over time the mortality if the HVPG is above 16. And so now a new cutoff for the HVPG should be somewhere between 10 and 16. How much the liver can you remove? Well, a normal liver, you can leave the patient with 25% unless they have a peak bilirubin level above 7 or 119 micromolar. But if it's a cirrhotic liver, obviously you cannot leave as little as that. And people have developed some guidelines at 5 days as to what the outcome will be. If the INR is greater than 1.7, the bilirubin is greater than 50 micromolar, then you have an opportunity of a mortality of 59%. This is the mortality risk score from the Mayo Clinic. On the left-hand side, you see the variables that they measure, and on the right-hand side, you fill in the blanks. And if you do that, you can see it gives you a mortality likelihood a week, 1 month, which is optic mortality, and then 3 months, 1 year, and 5 years, which again, as I said earlier, reflects more the level of the liver disease rather than the surgery. But again, this is a useful guideline. Now, what about patients with cirrhosis who undergo cardiac surgery? Here you can see a survival study from Mayo Clinic, where Charto for QA at 24 months, 20% mortality, B is 55%, and C all the way up to 84%. And overall, from a number of other studies, it's anywhere between up to 11% for A, up to 50% for B, and up to 100% for C. And morbidity is apparent in all CTP classes, and you see the levels of morbidity these patients suffer. And the risk factors in patients with heart disease are whether they have an elevated central venous pressure, how much time is on cardiopulmonary bypass, do they have non-pulse bypass, do they need pressure support. Cholecystectomy previously was considered a formidable operation in excess of 25% mortality, worse for alcoholics and non-alcoholics, and an 11-fold risk of death. But if you look at these 7 studies, it's rather small, but you look at these 7 studies and a whole range of patients who underwent laparoscopic cholecystectomy, most of them were child TURCOQ A and B, you can see that there was some morbidity, but actually only 2 patients or 7 patients in the whole group died. So with the CTP of A or B, a MELD score of less than 18, fewer complications, shorter anesthetic and surgical time, reduced blood loss, shorter hospital stay, and few, if any, deaths. And recommendation can be made that if it is so urgent, either a subtotal cholecystectomy can be done or even a cholecystostomy to allow the patient to improve until definitive surgery can be done. A few years ago, Perkins and colleagues revisited open cholecystectomy, this time using the MELD score. Unfortunately, very few patients in this study, but you can see if the MELD was less than 8, there was no risk of death. MELD higher than 8, 2 of the group, which only 6% died. So MELD can still be useful to deciding about open cholecystectomy. Now, as far as biliary tract disease is concerned, it's been known since 1983 what the risk factors were for laparotomy in patients with obstructive jaundice. Those that were anemic, had jaundice, and a malignant cause of obstruction, if all 3 were present, mortality was 60%. If none of them were present, was only 5%. There was a vote for preoperative drainage. It seemed logical, but the prospective studies were promising. But when prospective studies were done, the whole thing is abandoned. So external drainage via percutaneous cholangiography, too many complications, no benefit. Internal drainage via ERCP, again, not shown to improve survival. There are a couple of exceptions. If the patient's acute cholangitis or intractable pruritus and surgery is delayed, then it's worth doing preoperative drainage. And in hepatic resection, some surgeons believe that resolution of jaundice
may actually improve regeneration in the remaining liver after the surgery. Here are a few other operations. Esophagectomy sounds quite formidable, only 16 patients, but you can see the same stepwise increase in mortality for esophagectomy. And it's a funny thing to say, but it actually cures the patient's varices in a funny way. Orthopedic operations, there are not many good reports. This one, morbidity and mortality combined, but again, you're going to see the stepwise increase in bad outcomes according to the Charles-Turcotte score. Now, a lot of surgeons ask, shall I put a tips in to reduce the risk of abdominal surgery? And here are 4 studies. You don't have to go through them in detail. There's only one that actually compared patients to case controls. And although Daniel Azoulay's study suggested it was beneficial, the other 2 not so sure. And this comparative study for case control study shows no suggestion of a benefit. Although surgeons will say that the bleeding is less when they have tips present, but whether we can actually show a benefit of the tips is really uncertain at the moment. Now, what about umbilical hernia repairs? What's happened here? This is rather faded, I'm afraid, but there are one large retrospective series in which cirrhotics did poorly compared to non-cirrhotics. That's umbilical hernia. Whereas on the other hand, 3 small retrospective series, despite that they were mainly Charles-Turcotte QB and C, actually only showed 4.8% mortality. And you can see in these particular studies 2, 3, 1 deaths only. And so it's unclear about the risk of otherwise repairing umbilical hernias. I think what we can say is the patient must be optimized, the ascites must be controlled, and it's best done electively before the patient presents with incarceration, acute obstruction. Oh, sorry, this is the first very large study of something like 1,200 cirrhotics versus 30,000 non-cirrhotics, where the results for the cirrhotics were really very poor. So in assessing the post-operative mortality in patients with cirrhosis, there's this very nice new study just published, I think it's in this month, in clinical gastroenterology and hepatology, where they go through the risk factors from the disease, the risk factors associated with surgery, and other things such as comorbidities and demographics. Now, the wish is to have models that will evaluate the inputs of all of these variables. Unfortunately, those models don't exist, but in time, it's going to depend on the factors that I show you down below, which are involved in the preoperative decision. One small question, and that is for the anesthetist and in the ICU, what drugs do we use? We use fentanyl and sufentanil, not morphine. We use atracurate for paralysis. Propofol, very, very good for sedation, even in patients with acute liver failure. Short-acting diazepam because of the extrahepatic glucuronidation. Avoid long-acting benzodiazepines, and these are the anesthetics that have minimal hepatic metabolism. So in summary, surgical mortality in cirrhosis correlates with the Mills scores and the Charles-Turcotte scores, and they rise stepwise with the Charles-Turcotte class. But the optimal male seems to vary with the type of surgery, unlike the Charles-Turcotte. And surgery is contraindicated in acute hepatitis, especially alcoholic, in patients with CCPC, Mills above 10 to 15, or an HVPG above 10 to 60. Additional risk factors for mortality, age, ASA score, low serum albumin, and so on. Portal hypertension is a major risk factor for morbidity, especially in patients undergoing biliary or cardiovascular surgery. And in patients with obstructive jaundice, the surgical outcome is not generally improved by preoperative decompression unless it's to help the patient's symptom of pruritus or cholangitis. So here is a rather simple decision tree for the preoperative evaluation of patients with liver disease, depending whether it's acute hepatitis, formal hepatic failure, no cirrhosis or low cirrhosis, and you can see
what the decisions you should make depending upon these measurements. Now, one thing is interesting, and that is you should look for varices and ascites, and if none are present, I think in this day and age we should measure HVPG if we're considering big operations on patients with cirrhosis. So back to the patient that I presented earlier, the 84-year-old woman with NASH cirrhosis and a fungating colon cancer hepatic fracture. The key investigation results are low albumin, the CTP class, etc. The surgical risk score calculated by the Mayo method rather high. So should the surgeon operate, and do I approve of TIPS? When I was asked this question, my answer to the surgeon was no, you should not operate, it's too dangerous, and I do not approve of TIPS. Well, the surgeon went ahead and operated, did not put in TIPS, and the patient actually did extremely well. So one has to be a little bit circumspect. Now, the best way, obviously, to predict the future is to look at the liver itself. And here, back in the Babylonian period, the time of Hammurabi, you see they had clay models of sheep liver, which they would use to compare with the liver they took out at the time of prediction. And this is a bronze Etruscan model from about 3000 BC. And so I'm willing to understand, listen to any questions, and I'm very pleased to send anybody a copy of this lecture and a copy of any of those articles if they simply send me their email address. I thank you very much. Thank you very much, Adrian, for this excellent and detailed review on this challenging topic for clinicians, particularly for hepatologists. Actually, because this is a state-of-the-art lecture, no question and answer session is scheduled. So, I'm off the hook. So, thank you very much again for joining. Looking forward to meet you in Malaga really shortly after this pandemic is over. Thank you very much. Yes, I hope you're doing something about it. But if anybody likes a copy of any of the lecture or the slides, please get in touch with me. I'm really a lot of data, and I really like to share it with you. Thank you. Thank you very much. Bueno, pues hemos llegado al final de esta jornada contra viento y marea que se ha transcurrido, yo creo, ha sido un desafío también hacerla mixta, presencial y online, y bueno, tenemos que agradecer pues el trabajo tan intenso que ha hecho Andrés González para que hayan podido hacer todas las presentaciones con mínimos problemas técnicos. Yo quería agradeceros a todos los que estáis aquí, por supuesto a los ponentes que han venido, a los moderadores, a los que sin poder venir, porque realmente no es que no hayan querido, que no han podido, pues se han prestado a dar sus charlas de forma virtual, y también, por supuesto, a la industria farmacéutica por apoyar este evento y hacerlo de forma entusiasta para hacerlo posible un año más. El próximo año serán las 20 jornadas, sí, 20ª jornadas de avances en hepatología, 20 años ya, y bueno, pues espero que la podamos hacer totalmente presente. Muchas gracias y hasta el año próximo. Gracias.